سر یہ بیجر آئیں گے ابھی رہنے دیں، ہم جو ہے نا کسی کو ٹھہرا رہے ہیں. تو شروع کریں کیا؟ میں جی سر، میں عزت مآب وائس چانسلر مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی پروفیسر سید عین الحسن صاحب سے آپ شہنشین پر تشریف لائیں. اس کے بعد میں پروفیسر سلیمان صدیقی صاحب سابق وائس چانسلر عثمانیہ یونیورسٹی سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی شہنشین پر تشریف لائیں، اور ساتھ میں پروفیسر سید امتیاز حسنین صاحب سابق پروفیسر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، آپ سے بھی التماس کرتا ہوں سر کہ آپ ڈائز پہ تشریف لائیں. اور ڈی ٹی ٹی ایل پی کے ڈائریکٹر پروفیسر ایم کے ایم ظفر صاحب، سر آپ بھی تشریف لائیں. میں اس ورک شاپ میں آپ تمام معزز مہمانوں اور شرکاء کا خیر مقدم کرتا ہوں. باضابطہ طور پہ جو رسمی خیر مقدمی کلمات ہمارے ڈائریکٹر ڈی ٹی ٹی ایل پی پیش کریں گے. شرکائے گرامی، آپ کو معلوم ہے کہ یہ ورک شاپ بھارتیہ بھاشا سمیتی کی جانب سے ڈائریکٹوریٹ آف ٹرانسلیشن کے ذریعے مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے ذریعے کرایا جا رہا ہے، اور یہ پروگرام اردو میں اعلیٰ تعلیم کی نصابی کتب کی تیاری کے سلسلے میں مصنفین کی ذہن سازی کے لیے منعقد کیا جا رہا ہے. اب جو ہمارا شیڈیول ہے انوگرل سیشن کے لیے، اس کے مطابق میں ڈاکٹر صالح امین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، صدق اللہ العظیم. محترم حاضرین، ابھی آپ لوگوں کے سامنے سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتوں کی تلاوت کی گئی. ان کا اردو ترجمہ ہے: اپنے پروردگار کے نام سے پڑھیے جس نے سب کچھ پیدا کیا. اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. پڑھیے اور آپ کے پروردگار بڑے کرم کرنے والے ہیں، جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی، انسان کو ان چیزوں کی تعلیم دی جن کو وہ نہیں جانتا تھا. جزاکم اللہ. اب ہم اپنی روایت کے مطابق مہمانوں کا استقبال پھولوں سے کریں گے. میں ہمارے محترم وائس چانسلر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ پروفیسر سلیمان صدیقی کا استقبال پھولوں سے کریں. وائس چانسلر صاحب کے ہاتھوں گلدستہ پیش کیا جائے گا. اب پروفیسر
سید امتیاز حسنین صاحب کو. اس کے بعد ڈی ٹی پی کے ڈائریکٹر پروفیسر MKM ظفر صاحب, عزت مآب وائس چانسلر پروفیسر سید حسن صاحب. ایک اور آنے والے ہیں, اس وقت بلاتے ہیں. ہاں, یہ اس پروگرام میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے حیدرآباد سینٹرل یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر BJ راؤ بھی شامل ہیں, اور وہ تشریف لا رہے ہیں, وہ راستے میں ہیں غالباً, ایسی اطلاع ملی ہے. تو اچھا, اور اس پروگرام میں یہ بھی میں مطلع کر دوں کہ ڈاکٹر ارچنا ٹھاکر بھی شامل ہوں گی, جو چیف گیسٹ ہیں اس پروگرام کی, لیکن وہ آن لائن شامل ہوں گی, جوائنٹ سیکریٹری ہیں UGC سے. اب میں باضابطہ طور سے اب یونیورسٹی کا ترانہ پیش کرنے کے لیے میں IMC کی ٹیم سے گزارش کروں گا کہ وہ سلور جبلی یونیورسٹی ترانہ پیش کریں, جو ہمارے وائس چانسلر کے ذریعے لکھا گیا ہے. یہ باب شہر علم ہے اردو زبان کا, یہ باب شہر علم ہے اردو زبان کا. آؤ سفر یہاں سے کرے آسمان کا, باب شہر علم ہے اردو زبان کا. علم و کمال فضل و شعر و شعور تک پھیلی ہے دل نواز مہک دور دور تک. ملتا یہاں نصاب ہے سارے جہان کا, یہ باب شہر علم ہے اردو زبان کا, یہ باب شہر علم ہے اردو زبان کا. ہر نقش و رنگ و بو سے کرو اپنی گفتگو, آزاد درس گاہ کی ہے یہ بھی جستجو. سب فاصلہ مٹاتے چلو درمیان کا, باب شہر علم ہے اردو زبان کا. غرب و جنوب سے ہو کے شرق و شمال سے آگے بڑھو, خیال ملا دو خیال سے.
چرچا ہو کائنات میں ہندوستان کا. یہ باب شہر علم ہے اردو زبان کا. یہ باب شہر علم ہے اردو زبان کا. فصل سدا بہار سے بستی بسی رہے. مل کر دعا کرو کہ یہ کھیتی ہری رہے. سایہ رہے سروں پہ کسی سائبان کا. آؤ سفر یہاں سے کرے آسمان کا. یہ باب شہر علم ہے اردو زبان کا. یہ باب شہر علم ہے اردو زبان کا. اب میں ڈی ٹی ٹی ایل پی کے ڈائریکٹر پروفیسر محمد خالد مبشر ظفر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ مہمانوں کا خیر مقدم کریں اور ورکشاپ کا تعارف پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قابل احترام وائس چانسلر پروفیسر سید عین الحسن صاحب، محترم محمد سلیمان صدیقی صاحب آج کے مہمان اعزازی، محترم پروفیسر امتیاز حسنین صاحب آج کے مہمان اعزازی، اور اس اہم ورکشاپ کے اندر شریک جو اردو میں اعلیٰ تعلیم کی نصابی کتب کی تیاری کے لیے درکار تدریسی طرز تحریر پر مصنفین کے لیے رکھا گیا ہے. شریک ہونے والے تمام پروفیسرز، ایسوسیٹ پروفیسرز اور اسسٹنٹ پروفیسرز، اور اس حال میں موجود ہم سب کی حوصلہ افزائی کے لیے مہمانان، طلباء، طالبات، ریسرچ اسکالرز، میں آپ سب کی خدمت میں سب سے پہلے استقبالی کلمات پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کی یہاں پر موجودگی صرف ہمارے ایک ورکشاپ کے لیے نہیں بلکہ اردو کے ایک عظیم کاز کے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے. اردو زبان جو عام طور پر ادب اور شاعری کی زبان کے طور پر جانی جاتی ہے، اور اس کا بڑا کثیر سرمایہ ادب اور شاعری میں موجود ہے. اسے علمی زبان بنانے کی جانب حکومت ہند کا یہ اقدام ہر سطح سے لائق ستائش ہے. میں جس دن مجھے اطلاع ملی، مجھے یقین نہیں آیا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ الحمدللہ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کو اس بات کا اعزاز حاصل ہوا کہ ہمارے وائس چانسلر اس پورے پروجیکٹ کے اردو کے لیے نوڈل آفیسر قرار دیے گئے اور مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کو یہ موقع ملا. جب مجھے سر نے کوارڈینیشن کی ذمہ داری دی تب بھی میں بہت ڈرا سہما سا جو نا اس کام کے لیے آگے بڑھ رہا تھا. مجھے یقین نہیں تھا کہ اس کام کو اتنی پذیرائی اوپر کی سطح پر ملے گی. اور پہلا ورکشاپ جو ہم لوگوں نے اٹینڈ کیا تھا، پروفیسر سید عین الحسن صاحب، ہمارے رجسٹرار صاحب، میں اور ایک اور ساتھی، تو اس وقت تقریباً 120 وائس چانسلر وہاں پر شریک تھے. اور مجھے اس وقت حیرت ہوئی کہ اردو کی جو کمیٹی بنی تھی جس میں محترم وائس چانسلر اس کے جو ہے چیئرپرسن تھے، تو اس کمیٹی میں اس دن 13 میں سے 9 وائس چانسلرز نے شرکت کی تھی اور اس بات کا وعدہ کیا تھا کہ
اہم میدانوں کے اندر جو پرومیننٹ اسکالرس ہیں، لکھنے والے پروفیسرس ہیں، ان کی پوری مدد، ان کی جانب سے پوری مدد اور رہنمائی رہے گی، اور وہ جوائنٹ آتھرشپ کے سلسلے میں بھی ایک جامع پروگرام رکھیں گے۔ میں اس موقع پر آپ تمام کا استقبال کرتے ہوئے یہ بتاؤں کہ تقریباً 6 مہینے پہلے ہماری اس کارروائی کا آغاز ہوا تھا، اور اب تک ڈائریکٹرز اور ڈین کے 3 اجلاس اور دیگر اسکول لیول پر تقریباً 3-4 اجلاس اور کمیٹیوں کا تخرج اس تیزی سے ہوا ہے۔ یہ اس بات کا غماز ہے کہ اردو کے لیے اکیڈمک دنیا میں ایک نئی دنیا آباد ہونے جا رہی ہے۔ میں آپ کو یہ بات بتاؤں تو انشاءاللہ بہت خوشی ہوگی کہ ہم نے جب پروپوزلز کال فار کیے تو تقریباً 485 پروپوزلز آئے سر، اور ہمارے اساتذہ تقریباً 11 یونیورسٹیوں کے اساتذہ کے کولیبریشن کے ساتھ انہوں نے ہم کو پروپوزلز پیش کیے۔ یو جی سی میں جس وقت ہماری میٹنگ ہوئی تو اس موقع پر یہ بات طے ہوئی کہ ہم یہ سیریز چلائیں گے ورکشاپس کی، اور کئی لوگوں کو اس بات کی غلط فہمی ہماری یونیورسٹی میں بھی ہے کہ انہیں سلیکٹ نہیں کیا گیا، لیکن میں بتاؤں کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کے لوگوں نے، ہم لوگوں نے خود جو اس کام کے اندر انوالو تھے، ہماری حیثیت کو دیکھا کہ ہمیں کتنا وقت لگتا ہے، اس لیے کہ اس اجلاس میں شریک جو لوگ ہیں پارٹیسپینٹ، ان کو 6 سے 8 مہینے میں ان کی کتاب دینی ہے۔ تو ہم ان لوگوں کو جن کے پاس سے ہم کو سگنلز مل رہے تھے کہ وہ کنٹینٹ کی تیاری کر رہے ہیں، ان لوگوں کو ہم نے پارٹیسپینٹس کے اندر شریک کیا، اور یہ جو پروگرام ہے ایک لانچنگ پروگرام ہے۔ اس کے اندر بنیادی طور پر میں کہوں کہ ہمارے پروفیسرز کی سطح سے یہ پروگرام ہو سکتا ہے کہ آپ کو بہت زیادہ یعنی اس کے اندر اٹریکشن محسوس نہ ہو، لیکن ہوتا کیا کہ جب ہم لوگ لکھنے بیٹھتے ہیں تو اس وقت کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ٹیکنیکلی چھوٹ جاتی ہیں، اور پھر جب لکھنے بیٹھتے ہیں ہم تو ہمیں کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن تک اگر آسانی سے رسائی ہو جائے تو ہماری تحریر کے اندر جان آ جائے گی، اور ہماری تحریر کا مزہ دوبالا ہو جائے گا، انفارمیشن اور اپڈیٹڈ ہو جائے گی۔ تو یہ تمام چیزوں کا احاطہ کرتے ہوئے اس ورکشاپ میں ہم نے اصل جو انفارمیشن ہے آپ کے بیگ میں رکھ دی ہے۔ وہ گائیڈ لائنس جو ہم کو یو جی سی کی جانب سے ملی ہیں، وہ گائیڈ لائنس ریٹن شکل میں آپ کے بیگوں کے اندر موجود ہیں، اور اس ورکشاپ کا پورا جو اسٹرکچر بنایا گیا ہے وہ یہی ہے کہ اس میں ہم کس طرح سے کنٹینٹ کو کریٹ کر سکتے ہیں اور کس طرح سے اس کو آرگنائز کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو یہ بھی بات بتاتا چلوں کہ یہ پروگرام ایک یو جی سی کا بہت ہی اہم پروگرام ہے، اور یونیورسٹی گرانٹ کمیشن نے ایک پیرلل سیٹ اپ بھارتیہ بھاشا سمیتی کی حیثیت میں آرگنائز کیا ہے، اور اس میں آپ اندازہ کیجئے کہ اس وقت تقریباً 22 لینگویجز کے اندر اس طرح کے ورکشاپ ہو رہے ہیں، اور اگر وہ ہم کو اس سطح تک موٹیویٹ کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ ہم سنجیدگی کے ساتھ اس پروجیکٹ کو لے کر چلیں، تو یہ یو جی سی کی بہت بڑی کامیابی ہے، اور میں دل کی گہرائیوں سے یو جی سی کے پورے ذمہ داران کو مبارکباد دیتا ہوں۔ وہ شریک جن مرحلوں پہ ہونا ہے ہوتے رہیں گے، لیکن جو سیٹ اپ ہوتا ہے اس کے اندر ذمہ داران اور ملازمین کی تعداد محدود ہوتی ہے، اور اس حساب سے وہ لوگ یعنی اس پورے پروگرام کو آرگنائز کر رہے ہیں۔ 22 لینگویجز میں 2 لینگویجز کے کوآرڈینیٹرز کو ہم نے یہاں انوائٹ کیا ہے، ایک کشمیری لینگویج کے ہیں اور ایک پنجابی لینگویج کے، انشاءاللہ وہ اس پروگرام کے درمیان ہمارے ساتھ رہیں گے۔ تو میں یہاں پر آپ کو ہلکا سا اوور ویو دیتا ہوں کہ اس میں ہم نے جو عنوانات رکھے ہیں، ہمارا پہلا سیشن جو ہوگا ٹیکسٹ بک رائٹنگ، گائیڈ لائن پرنسپل، فریم ورک اینڈ اکیڈمک پروسیس، اور انشاءاللہ یہ پروگرام پروفیسر شگفتہ شاہین میڈم کی چیئر پرسن کی حیثیت سے وہ اس میں شریک رہیں گی، اور اس سیشن میں چندن سریواستو لازمی طور پہ شریک رہیں گے۔ ہم نے ان کے علاوہ بھی ایک اور صاحب کو کہا ہے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر ان کو پراپر وقت ملنا مشکل ہو تو وہ اپنے ساتھی کو ڈراپ کریں گے اور پورے ٹاپک کو کور کریں گے۔ یہ اکیڈمک کوآرڈینیٹر ہیں بھارتیہ بھاشا سمیتی کے۔ اس کے بعد لنچ ہوگا، لنچ کے بعد چوتھا سیشن جو ہے لنچ کے بعد کا یہ پہلا سیشن ہے، اس کے بعد کا سیشن ہوگا آتھرز پریپریشن فار ٹیکسٹ بک رائٹنگ، ریسرچ بیسڈ اپروچ، یوز آف ٹیکنالوجی اینڈ اویلیبل ریسورسز۔ تو ہم نے اس میں ہمارے 3 ساتھیوں کو انوائٹ کیا تھا، لیکن 2 ساتھی جناب پروفیسر سمیع صدیقی صاحب اور مسٹر رضوان احمد صاحب ڈائریکٹر آئی ایم سی، وہ شاید شریک نہ ہوں، لیکن ایک بہت اچھا سیشن انشاءاللہ ڈاکٹر معراج مبارکی اس میں لیں گے، اور ٹیکنیکل نو ہاؤ اور ٹیکنالوجی سے کس طرح سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، خاص طور پر وہ ریفرنس پوائنٹ جہاں سے ہم ریسرچ بیسڈ کنٹینٹ کو اٹھا سکتے ہیں اور اپنے زبان میں پیش کر سکتے ہیں، وہ رکھیں گے۔ اس پورے ورکشاپ کا ایک اور میں انٹرنل آبجیکٹیو آپ کو بتاتا ہوں جو ہمارے کوآرڈینیشن میں ہمیشہ
UGC और भारतीय भाषा समिति के लोगों ने किया है वो ये है कि हम रेफरेंस बुक्स या टेक्स्ट बुक लिखने जा रहे हैं ग्रेजुएशन और PG के तलबा और तालिबात के लिए, और ये उस मेयार की टेक्स्ट बुक चाहते हैं कि दुनिया भर में वो रेफर की जाए, और इस पूरे कंटेंट को UGC की जानिब से ऑफिशियली पोर्टल पे डाला जाएगा और अपलोड किया जाएगा। और हमसे जो बार बार मुतालबा किया गया कि हम इंडियनाइज पर्सपेक्टिव को अपने सामने रखें, हिंदुस्तानियत को, इसलिए कि जो कंटेंट हमारे पास एकेडमिक कंटेंट इस वक्त मौजूद है, चाहे वो साइंस और टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो सोशल साइंसेस हो या फिर ह्यूमैनिटीज़ हो, तो उसमें वेस्टर्न पर्सपेक्टिव बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है। और हमारे जो स्कॉलर्स हैं उनकी हम काबिलियत को हम खुद अगर वैल्यू ना करें तो कैसे होगा, दुनिया कैसे उसको जो है करेगी। खुद शनासी अगर हो तो खुदा शनासी हो सकती है। तो खुद शनासी के इस मरहले पर मैं मोहतरम वाइस चांसलर साहब का बहुत ममनून हूँ कि उन्होंने एकेडमिक दुनिया को जो यानी अपनी पहचान अता की है इस पूरी मीक़ात में, ये वाकई जो है ना एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है। सर दूसरे पहलुओं से बहुत सारी जिम्मेदारियों में लोग ताउन करते हैं, लेकिन आपने हमें अपनी पहचान दी, और आपकी क़ियादत में ये मौका जो मिल रहा है एक ग्रैंड अपॉर्चुनिटी है। लोग इसे पैसों में तोलते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि इससे हमारी एकेडमिक वर्थ और हमारे जाने के बाद भी दुनिया में अगर हम रेफर किए जाते हैं एकेडमिक दुनिया में, तो इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या होगी। लेकिन मैं आपको ये बात भी बता देता हूँ कि आखिरी जो इजलास हुआ उस इजलास में इस बात का भी इशारा दिया गया कि वो लोग पहले उन संजीदा मुसन्निफीन को तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं जो खुद से वॉलंटियर करें, और उसके बाद एजाज़िया ज़रूर दिया जाएगा। तो ये एक बड़ी अच्छी खबर थी जो उनकी जानिब से भी दी गई है। लेकिन हम ये समझते हैं कि पैसों से ज़्यादा अहम इस काम का जो है ना समझना है, और इसी पर्पज़ से हमने एक पैनल डिस्कशन रखा है जिसमें जो है ना जो मुसन्निफीन हैं जिन्होंने लिखा है, ऐसे लोगों को हमने इनवाइट किया है, जो प्रोफेसर फजल रहमान साहब की निगरानी में होगा। प्रोफेसर सैयद अली मशरफ जायसी, प्रोफेसर वसी हैदर, प्रोफेसर फरीदा सिद्दीकी, प्रोफेसर लबान खान और नजमुल हसन साहब, ये हमारे वो लोग हैं इंटरनली जिनको जो है ना एक सिंपल सैम्पल के तौर पर हम सामने ला रहे हैं। वरना हमारे पास कई अफराद ऐसे हैं जो इनसे भी ज़्यादा हो सकता है कि किताबें लिखी हों, और ये मौके बार बार आते रहेंगे। हमारे पास सेमिनार्स और ये वर्कशॉप का सिलसिला जारी रहेगा। तो इंशाल्लाह ये एक पैनल डिस्कशन भी बहुत दिलचस्प रहेगा, और उसके बाद फिर फीडबैक सेशन और वैलिडेटरी सेशन होगा। तो इस प्रोग्राम में मैं यही समझता हूँ कि एक बेहतर आगाज़ है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे सवालात हैं जो हमको इस सफ़र के दौरान मिलेंगे। आज 2 दिन का जो वर्कशॉप है खुद UGC और भारतीय भाषा समिति के लिए, इसमें आने वाली फीडबैक्स उनके अपने जो है ना मुस्तकबिल के सफ़र को बहुत आसान करेगी। लेकिन मैं इस स्लोगन को बड़ा इम्पोर्टेंट स्लोगन समझता हूँ, जिसे मुझे पता नहीं कि उसका चैनल क्या था, लेकिन जिसे जो है ना कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन के ज़रिए से जो है ना एक्सप्लोर किया गया कि बताइए कि 22,000 किताबें 22 लैंग्वेजेस में किस एजेंसी ने इस प्रोजेक्ट को शुरू किया है। और उसका जवाब वो सामने जो नौजवान बैठा था वो उसने दिया कि UGC और भारतीय भाषा समिति। तो ये एक बड़ा जो है ना क्लेम है। अगर ये उर्दू के हवाले से हम देखें तो उर्दू की खुशकिस्मती है कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर उर्दू को एक नई जो है ना तदरीसी और इल्मी शनाख्त मिलने जा रही है आप लोगों के ज़रिए से। मुझे उम्मीद है कि मेरी अपनी कमज़ोरियों, गलतियों और कोताहियों को सरफ़ नज़र करते हुए आप लोगों का भरपूर ताउन हासिल रहेगा, और मोहतरम वाइस चांसलर साहब की निगरानी में, उनकी रहनुमाई में, क़यादत में इंशाअल्लाह ये सफ़र हम पूरे हौसले से जारी रखेंगे। मैं आपको सिर्फ ये इत्तला देते हुए अपनी बात ख़त्म करूँगा कि इससे पहले एक प्रोजेक्ट हमारे पास AICT का आया था, और हमने सोचा भी नहीं था, लेकिन 54 किताबें हमने जो है ना इंजीनियरिंग की उर्दू में तर्जुमा करके AICT को दे दिया है। तो इसका जो यानी एक मामूली सा रील है वो भी इंशाल्लाह मोहतरम वाइस चांसलर साहब के हाथों इंशाल्लाह इनॉग्रेट किया जाएगा, ताकि आप लोगों को मालूम हो कि खामोश काम भी किए जा सकते हैं और बड़े काम किए जा सकते हैं। तो आप सबके ताउन ही से ये हो रहा है। वो मुतरजमीन में भी बड़ी तादाद हमारे असातिज़ा की है। तो हम आप सबके हक़ में दुआ करते हैं और इस प्रोग्राम की कामयाबी के लिए तमन्ना करते हैं कि अल्लाह ताला इस वर्कशॉप को एक नया नुक्ते आगाज़ बना दे। खुदा हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर खालिद मुबश्शिर साहब, आपने बहुत तफसील के साथ इस वर्कशॉप के अक़राज़ व मक़ासद पे रोशनी डाली है। अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं इस प्रोग्राम के मेहमान एजाज़ी और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के साबिक़ प्रोफेसर
शोबे लिसानियात से जिनका ताल्लुक़ रहा है। प्रोफेसर सैयद इम्तियाज़ हसनैन साहब से गुजारिश करता हूँ कि आप शुरका से खिताब फरमाएं। प्रोफेसर सैयद इम्तियाज़ हसनैन साहब। Assalamu alaikum and good afternoon to all of you. I'm indeed grateful to the Vice Chancellor of MANUU, Professor Saiyid Anur Hassan Sahib, for giving this opportunity to be here in this prestigious flagship program of MAULANA AZAD University, which has been launched at the behest of Bharatiya Bhasha Samiti and the UGC. The members sitting on the dais, Professor Suleiman Siddiqui, the former Vice Chancellor of Osmania University, and a very dynamic director of the translation project for which he has been entrusted this responsibility, Professor Khalid Mubashir Zafar Sahib, and his team members who have been working hard day and night to do something for the cause of Urdu and take forward the mandate of Urdu and do a lot to make the university visible. When we look at the entire program, जिसका पस मंजर है NEP 2020, and in this background of NEP 2020, much has been said. There is nothing new that has been left. But what I would like to suggest here is that a strong aspect that emerges from the chapter 22 of the NEP 2020 is a chapter that is dedicated to the translation and interpretation of Indian languages, culture, and arts. And that is where our involvement is. And if we look at it from this perspective, we must say that the languages which are part of the 8th schedule in India, and those languages, they are already privileged languages because they are part of 8th schedule. But what makes the NEP unique is that it gives space to the languages which are not part of the scheduled languages. At the same time, it gave dignity to those languages which have always been left out by people on account of variety of reasons. And that is the place where we claim with a sense of pride that NEP has strengthened our belief in recognizing that India is a multilingual country. We have all been saying this thing, but the NEP, as a policy document of the government of India, reinforced this recognition that we are a multilingual country. Now, as a policy document, what is important here is that the mandate of this document is that we must embolden, at the same time, we must empower the languages of India. The scheduled languages are already there, being empowered and emboldened. But it's not there that every scheduled language is getting the same privilege. Within the scheduled languages, you have some which are more privileged and some which are less privileged. Good afternoon, sir.
disturbed you. No problem. I warmly welcome Professor B.J. Rao, the Vice Chancellor, Honorable Vice Chancellor of Hyderabad Central University. With your permission, sir, I continue my presentation. Thank you, sir. So this policy document that we have as NEP 2020, it has emboldened and empowered the scheduled languages. And we are doing it. We are doing it at the level of the universities. And as Khalid Zafar Sahib has rightly pointed out, that this is a privileged university which has got 13 universities under the nodal officer, and who is none other than the Vice Chancellor of MANUU. And all the universities are the universities which stand out in their own respective ways. But they're all part of one nodal officer taking the responsibility for the emboldenment and the development of Urdu language. Now, this policy didn't stop there. The policy further proceeded to take up languages which are outside the scheduled languages. And if you look up the document carefully, you'll find a plethora of terms being given for all those languages which are outside the scheduled languages. Variety of names are there. And it decided to take up each and every so-called languages or dialects, whatever difference that you would like to make, but incorporate them in this endeavor of developing those languages. And here, which is very important now to understand, is that multilingualism is formally being recognized by the policy document, which is NEP 2020. What I would say here, I'm a sociolinguist, and as a sociolinguist, we always believe that multilingualism is not just the languages which are present, variety of languages that are present and that make the country multilingual. But multilingual is also something that you give space and dignity to the speakers of other languages. And if you're going to give space and dignity to the speakers of other languages, then here you're striking at the linguistic justice, which is a part of any civil society. And that is where we stand out through this policy document. We are providing a linguistic justice to all. And from this perspective, the policy document is really unique. This is the part of what we have as multilingualism. But again, I would still say that the policy document, despite all those positive parts, we have missed out on something. And that is that we have forgotten that in South Asia in general, and in India in particular, we have always been multilingual. At no point of time, we have not been multilingual. The pre-colonial and the pre-modern phase has been a multilingual phase. And it's only when the colonial phase entered, our multilingualism disappeared. And this aspect also needs to be taken up. Our endeavor, taken up by the MANUU, is going to reiterate this aspect of the policy document. And that is where the question of sustainability is going to come. The sustainability that comes from what today's workshop
envisages that creation, development of textbooks. And if we are talking about the creation and development of textbooks, it is important that those textbooks are to be created while keeping in interest the local ethos, the local contextual milieu in which we are living. We are not going for the translation, and that has been very rightly made by the director. We are going for the creation of the text, and the creation would mean that we are creating the text on the basis of not what has been translated, but on the basis of how we look at it. And if we are going to take up that aspect, then language and terminologies become very important. Because it is the language that comes in the way, and it is the terminology that comes in the way. I was going through the guidelines prepared by the committee. It's quite very, what lot of thoughts have gone into the guidelines. I would simply like to share with you all that preparing terminology and keeping the simplicity and comprehensibility aspect of a language, both the things are very important. Because if the language is not simple and comprehensible, we will not be able to sustain our young readers in using the textbooks that we'll be creating here. And for that purpose, it is essential that we have a well thought out reflections made for those textbooks that are being created by us, keeping in mind that not just the terminology that is there available, but again, a terminology that has been created by none other than the Commission for the Scientific and Technical Terminology, CSTT, by the Government of India. This was created way back in the early 60s by D.S. Kothari. And in that committee, they took up the terms for scientific and technical terminologies. But today, the same CSTT has decided to take it further and create a guideline looking upon the guideline given by the earlier committee by T.S. Kothari, and see that how we can make the creation of the terminologies a processal oriented and augmentative in nature, because they have put the entire terminologies being created and put it on their website. It's in a public domain. You and I are free to look up the terminologies, react to it, give them the suggestions, and they'll be improving upon it. And that's the thing that we are in a position today to take note of. The other thing that I would just talk about with regard to the comprehensibility part that is there with language, we are in the age of digital humanities and generative artificial intelligence. As a result, we are also part of the multimodality. And if we are part of multimodality, then we must understand that there are so many avenues of sustaining the interest of the young mind, where not just his interaction with the text that matters, but his interaction through multimodal media. For example, pictorial, visual presentations, and other such presentations where the interest will be evoked and he'll be able to sustain it. Why is this sustenance very important? Because year after year, we have the AISH report coming, All India School Survey report that is there of higher education. And it is constantly reminding us that our numeracy and reading are the biggest casualty today. We are not reading. And we are very poor at numbers. And not only that, it is also telling us that the texts are so inane text
They do not provide any kind of a joy in the reading. So the enormity of the task is still there with us. That how do we develop that text which is going to sustain? So we have to strike the multimodality part in the creation of the text. You have very deftly outlined the panels that are there, which are going to take up these issues. I'll just end my presentation by saying that if the readers are not there, that if the young readers are not there, the old ones are also not there. And if the old ones are not there, then there is no democracy. Thank you very much. बहुत उम्दा खिताब, माशाल्लाह, बेहद प्रोफेसर हसनैन साहब। अब मैं इस प्रोग्राम के दूसरे मेहमान एजाज़ी और उस्मानिया यूनिवर्सिटी के साबिक वाइस चांसलर प्रोफेसर सुलेमान सिद्दीकी साहब को, हमारे अव्वलीन रजिस्ट्रार भी आप रह चुके हैं माशाल्लाह, आपको मैं ज़हमत खिताब देना चाहता हूँ। बराए मेहरबानी माइक पर तशरीफ लाएं। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नाहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। Professor Ainul Hasan, the Vice Chancellor of MAULANA AZAD National University, Professor B.J. Rao, the Vice Chancellor of the University of Hyderabad, Professor Saiyid Imtiaz Hasnain, the former speaker, Professor Khalid Zafar, scholars who are sitting in the hall, ladies and gentlemen. At the very outset, I'd like to tell you that I was fortunately or unfortunately the founder registrar of this university when it was established in 1998. And Professor Shamim Jairaj Puri from Aligarh Muslim University from the Department of Zoology was the founder vice chancellor. And both of us had a very hard time. We were running from pillar to post. We were looking after the snakes, the huge snakes which were there on this campus. In the year 1998 to 2004, I was here. Apart from all these practical difficulties, we also had to face the problem of creating books in Urdu language, because this was the first Urdu university after Usmania University, and we had really very hard time. The first 2 years we were in the rented buildings in Toli Chowki. Some of them were big ones and some of them were small ones. But we had no library. I started as a registrar sitting on the 2 tins with a plank of wood. We started working there. We had our own time and hard time. At the very outset, I would like to compliment and congratulate Bharatiya Bhasha Samiti, UGC Ministry of Higher Education, for conceiving the very important idea that we need to create subject content in different Indian languages, including the Urdu languages. I would like to compliment and congratulate them for selecting MAULANA AZAD National University for the creation of textbooks in Urdu language. I would like to compliment the Honorable Vice Chancellor of MAULANA AZAD National University that it was his effort and it was his koshish which brought this to the university. I'd like to congratulate the Department of Translations, MAULANA AZAD National University, and Dr. Zafar for organizing this important seminar before we take up the work of writing these textbooks in Urdu language. This particular seminar this particular workshop or 2 days workshop
author workshop and academic writing to develop the textbooks for the higher education in Urdu language is a very important thing. I hope this from here will start the foundation, and this is the key workshop. All of you will participate vehemently in this, and hopefully in the due course of time, we will have the pathway to move on in the right directions. It is also a known fact that there is very little, or in fact, I can use the word, there is nothing in Urdu language, particularly in this at the level of the UG and PG. There is a little bit at the level of 10th, 9th, 10th, and 10+2 in Urdu, mostly because of the efforts of Urdu Arts College, Urdu Evening Arts College at Himayatnagar and others. But there is little at the UG level and the PG level. Forget about the research level at the PhD level. There is hardly anything in the subjects of humanities, social sciences, leave alone textbooks, engineering, medicine. I just came to know that you have created a lot of content in Urdu in engineering language. I would like to congratulate you. There is nothing available in medicine, economics, sociology, psychology, mathematics, and a large number of other subjects which have come during the postmodern era. Let me also tell you at the very outset that writing the textbook in Urdu language is a task at hand. And I'm not threatening you, but definitely I have a little bit of experience while I did work here as a founder registrar for 4 years to create the Urdu content. The first problem which we faced, I'd like to tell you that before we started there, we conducted a 2-day workshop in a rented building where we had a small conference room. We invited about 30 people, scholars of different branches. We had debate and discussion, and the first problem which came to fore was the terminology. What will happen about the terminology? I will not go into the details of the workshop, but I'll tell you there are 2 or 3 important results which we achieved after that workshop. The first and the most important was terminology. The second would be the knowledge of Urdu, English, and the subject, all the 3 put together in a person. Those who would like to write a textbook or those who would like to translate, they need to know the subject. If I'm from chemistry, I should know the organic or inorganic chemistry first. Then I should know the English language. Then I should also know the Urdu language. All the 3 have to be in one person, which is becoming a rare quality. People are disappearing. It is that we are hard, even in 98, early 2000 and so on and so forth, when we were working here, we were not able to find people who had all the 3 things together. The first was terminology, the second was the combination of these 3, and the third was to prepare or to create content which helps to educate the students in different subjects. The idea was that we should create knowledge in Urdu which will give some kind of job or job potential for the students who are likely to come to MAULANA AZAD National University. And I'm very happy to tell you that in our distance education program, we had about 80,000 students in the second year, because the dropout rate was so high, particularly among the girls, because after 10+2, it was either in English or it was in Marathi or in Kannada and so on, Telugu or different other languages, and the dropout was very high, and that's why MAULANA AZAD University came as a great boon for all these students who have been dropping out from higher education. So we had about 80,000 students running all over, studying all over India through MAULANA AZAD National University distance education programs. I'd like to share my experience of the 2-day All India seminar which MANUU had conducted on translation of the English book into Urdu language, sometimes during the year 2000, 2001, 2002, if I remember correctly.
Also, without going into the details of the seminar, I would like to only mention three major aspects. The first one was with regard to the terminology. As I said, it was decided that English terminology will be used, the English word will be written in English, and the same word will be written in Urdu language. That will become easier for the students as well as for the people who are doing the translation. Wherever the easy terminology is available, you can use that in another bracket. But the fact remains that the two-day workshop decided that we should not worry much about creating the new terminology in Urdu, which may lead students into further difficulty. So what we do is we retain the term as it is. Mouse will remain mouse, it will not become chuha. And then it was also decided that hardware will remain hardware and it will not become something which is beyond the beyond. Nanoscience will remain nanochemistry, nanoscience will remain nanoscience, and we will not have any other word for that. That was the first important decision taken at the end of the second day in that particular workshop, which was held in 2000 in MAULANA National Urdu University. I hope the same policy will continue here. I don't know what's going on right now. The second thing, I need not go into the further details about the various terms which have been used. It was also decided that MANUU would concentrate on creating subject contents in the field of science, social sciences, particularly technical courses, paramedical courses, courses for aviation industry, banking sector, insurance, computer sciences, etc., etc. It was thought out at that stage 25 years back, because we thought that Urdu University should provide job opportunities to the minority candidates who will come to MAULANA National University. At that time, we thought it like that. But the scenario is different today. We have moved ahead. It is a computer age. It is the age where we have different sciences propping up, and therefore we need to adopt a different policy altogether. Also, I'd like to tell you the task at hand today is the selection of subjects. Content creation is the key part of what will happen in this workshop or in the due course of time. The main object of the content creation should be to attract the students. The content should be of high quality and should provide the best knowledge to the student community. High quality content will remain. Poor quality content will disappear in the due course of time. The content should be well written, it should be accurate, and it should be original. I hope we have great scholars in Aligarh Muslim University, Jamia Islamia, Hamdard University, MANUU, and various other places where we will be able to prepare a list of people who will write these textbooks for us. And in the due course of time, I am very confident that this project will be a great success. I hope the people at the helm of affairs at MANUU would invite scholars of different subjects, constitute small committees to debate and discuss the various issues which are likely to prop up in the due course of time. This should have been done way back, der ayat durst ayat, but we are likely to move on in the right direction now. Countries like China, Japan, Korea, and many other countries have educated their children from young age to the higher education in their own mother languages, and they have achieved great success. And I'm sure our country, India, which is multilingual, multidisciplinary, multicultural, and multidimensional, will be able to achieve great success, and we will be able to do much great progress. We will be able to achieve much progress if we can create this content in different Indian languages. Once I have said this, one thing which comes to my mind was that when we conducted this workshop in the year 2002, there were about 30 potential translators who were invited,
And they immediately said, the first thing you should do is that you should bring all the books which were translated by Darut Tarjuma, Usman University. And myself, Mustafa Kamal, and my friend Dawood Ashraf, we ran from pillar to post and located about 300 volumes of Darut Tarjuma in a building called Bachelor's Quarters at Mozumjay Market. They were lying in cellars. We brought all those 300 volumes, cleaned them, dusted them, and put them on the racks by classifying them in the subjects. Chemistry, botany, zoology, physics, chemistry, philosophy, mathematics, trigonometry, we all put them on the shelf, and then we invited them again. And we said, we have brought this, kindly have a look. You have 2 days with you. They all sat together. They went to the racks, checked up the books, and all of them said, I still remember this word, oh my God. They are all in Persian and Arabic language, almost Persian and Arabic language. The terminology which has been used at that particular point of time was Arabicized and Persianized. Our Urdu is a different Urdu. Their Urdu was a different Urdu. And all of them said, oh my God. And then what? These books are of no use. All the 300, I think, are sitting in our library still. And then we looked at these particular books which were there in the subjects of philosophy, mathematics, trigonometry, physics, chemistry, botany, zoology, medicine, engineering. All more than 500 volumes have been translated, and all of them are available to them, but of no use. All these volumes were of no use to them. The chairman who was presiding over that particular committee, I will not name him, he said, भाई आप लोगों का तलफ़ुज़ भी गलत है और इमला भी गलत है. That was the type of books we had procured, that level of this particular Urdu writing at that particular point of time. I must also tell you that having said all that, I have a few suggestions to make. Maybe most of them are irrelevant, but I still would like to place it before you. The suggestions are that you may agree or you may disagree with me. We need to prepare a comprehensive list of professors, associate professors, mostly from the university level, who have the potential to write these textbooks. It is a task at hand. It is not easy to identify people. I had prepared a list of 200 translators. Finally, shortlisted it to 30. 15 were invited to translate. So you need to do this particular exercise to know that who are the people who can write textbooks in chemistry, physics, botany, zoology, nanochemistry, and so on and so forth. It is a task at hand, and I hope Khalid Zafar has all the abilities to do that particular work. I am sure he already has that list with him. Maybe he will update it. You need to constitute subject committees to prepare the content page of the textbook of each subject. You will have umpteen number of university professors who will share their knowledge in the subject. A large number of non-Muslim professors, our brothers, they can also be invited along with our own professors. You can sit down and prepare the content page, and then maybe you can invite the potential writers who can come down or take up the task of writing these textbooks. There is a lot of work which has been done up to 10+2 level, as I said earlier, about the various terms in the field of humanities and social sciences, if I remember correctly. I am not sure about the science subject, but there are large number of books which are available. They all should be at your university, particularly at this translation department which you have with you. You need to collect all these books.
you need to give it to a computer operator who need to do it, who need to enlist subject-wise terminology which is already available to you up to 10+2 level. Maybe in the due course of time, you may add few more things to that. When I did translate the commerce course which we had obtained from IGNOU under an MOU, there were 36 books, not of big size, but of about 100 pages, 90 pages, 80 pages each. There were 36 booklets, if I use the correct term, in commerce, BCom. What I did was, I prepared that list, shortlisted it, made them write down 2 pages. I gave them English and I requested them to translate this into English. Then I invited the senior professors, gave them the English copy as well as the Urdu copy, and then shortlisted it to 15. And when we shortlisted it to 15, I requested Professor Jairaj Puri to permit me to create a small computer lab, have 5 best computer operators in Urdu, have a hall which is air conditioned where all the translators will sit. I will give the booklet to all the 15, each booklet to all the 15, and request them to translate. Once they have translated in the evening 4 or 5 pages, that will be given to the computer operator who will do the DTP work and place it back next to their seat. They will come back next morning, they will correct it. If there is a requirement of a change, they will do that. This exercise was done thrice, and then I had an editorial board sitting in the next chamber. Once it has been finalized, that particular part was given, that particular 4 pages were given to the editorial board. The editorial board, in consultation with the translator, decided the final copy, which was prepared and sent to the press. Believe it or not, we successfully translated 36 booklets of IGNOU in the field of commerce, which are available to you and which is being given in the distance education program today. I hope Khalid Mubashir will be in a position to do this so that it becomes easier for him to have the right type of people and right type of editors and right type of people who will compose all that, digitize, and which can be sent to the press in the due course of time. Time is an important factor. We cannot continue to write textbooks for the next 10 years. What will happen after 3 years? What will happen after the next election? Nobody knows. Things are changing fast, and we need to take care and do the work in the next 2 or 3 years as much as you can do in the field of science particularly. There is little available for the minority students of Urdu language to study science subjects. But basic sciences, physics, chemistry, botany, zoology has disappeared from the minority community. Believe it or not, all of them are studying either computer science or they are studying MBA, MCA, and so on and so forth. Nobody is studying mathematics, trigonometry, philosophy. These are the subjects which make your Zahen sharp. Otherwise, you will remain deaf and dumb. वो पढ़ना जरूरी है. जब तक आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जोलॉजी नहीं पढ़े, जब तक आपको मैथमेटिक्स, ट्रिग्नोमेट्री, मैथमेटिक्स का तो टीचर ही नहीं मिल रहा पढ़ाने के लिए. मेरे ग्रैंडसन के लिए मैं एक ट्यूटर ढूंढ रहा हूं. Not available. This is the tragedy of this community. I hope the next 10 years will be changing 3 years. The entire community will benefit. There will be a huge transformation and transition in the community in the due course of time. And I hope similarly that this will happen in all other major languages of India to transform India into a great glory. I wish you all the best. Thank you very much. बहुत शुक्रिया प्रोफेसर सुलेमान सिद्दीकी साहब. आप
ترجمے اور اوریجنل رائٹنگ کے حوالے سے اپنے تجربات شیئر کر رہے تھے اور بہت مفید گفتگو فرمائی آپ نے. اور جیسا کہ ہماری روایت ہے کہ ہم مہمانوں کا استقبال پھولوں سے کرتے ہیں، حالانکہ اس سلسلے میں ہمارے حیدرآباد سینٹرل یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر بی جی راؤ صاحب تشریف لا چکے ہیں، اور میں گزارش کروں گا اپنے محترم وائس چانسلر صاحب سے کہ آپ پروفیسر بی جے راؤ کا استقبال گلدستہ پیش کریں. اس کے بعد پروگرام کے مطابق ڈاکٹر ارچنا ٹھاکر کو آن لائن اس پروگرام سے جڑنا تھا، لیکن وہ کسی بہت اہم میٹنگ میں مصروف ہیں، تو ہم پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے یونیورسٹی میگزین الکلام کے اجرا کا عمل کا مرحلہ ہے، اور یہ میگزین پی آر او آفس کے ذریعے شائع کیا جاتا ہے. جناب مصطفیٰ علی سروری صاحب آج کل پی آر او انچارج ہیں، تو آپ سے میں گزارش کروں گا سر مصطفیٰ علی سروری صاحب کی تشریف لائیں اور اس کے متعلق ہمیں روشناس کرائیں، اور اس کے بعد اجرا کا عمل. یونیورسٹی میگزین کا یہ 33واں شمارہ ہے غالباً، تو اس کا اجرا عمل میں آئے گا. بےحد شکریہ. دفتر تعلقات عامہ کی جانب سے جو الکلام کا یہ خصوصی شمارہ آپ حضرات کے سامنے ابھی جس کی رسم رونمائی ہونے والی ہے، خصوصی اس حوالے سے کہ یہ اب تک کا 33واں شمارہ ہے، خصوصی اس حوالے سے کہ اب تک کا سب سے ضخیم شمارہ ہے، خصوصی اس حوالے سے کہ 3 زبانوں میں اس کو ترتیب دیا گیا. ابتدائی ایام میں یونیورسٹی سے جڑے ہوئے تھے. ابھی پروفیسر سلیمان صدیقی صاحب نے ہمارے جو بانی وائس چانسلر ہیں پروفیسر شمیم جیراج پوری صاحب ان کے حوالے سے بھی ذکر کیا تھا، تو پروفیسر شمیم جیراج پوری اور دیگر بہت سارے احباب کے حوالے سے بھی اس میں خصوصی مضامین شامل کیے گئے ہیں، اور اس کو باضابطہ طور پر میگزین کی شکل دینے کی کوشش کی گئی ہے. میں آپ حضرات سے درخواست ضرور کروں گا کہ یہ شمارہ جب آپ تک پہنچے تو اس پر اپنی رائے سے ضرور نوازیں. کوشش یہ کی جائے گی کہ اگلے شمارے میں آپ حضرات کی رائے بھی اس میں شامل ہو. بےحد شکریہ. میں اب درخواست کروں گا کہ اس کی رسم رونمائی انجام دیجیے. اب اس اجرا کے عمل کے بعد ایک 3-4 منٹ کی ویڈیو پروفائل ہے ڈائریکٹوریٹ آف ٹرانسلیشن کے متعلق. یہ ہمارے ایک طالب علم کی خواہش بھی تھی، وہ گریجویشن لیول کے MCJ کے طالب علم ہیں جناب سارم معاذ صاحب، انہوں نے اس کو بنایا ہے. میں IMC ٹیم سے گزارش کرتا ہوں کہ برائے مہربانی ویڈیو کلپ پلے کریں. الحمدللہ DTTLP مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں ترجمہ اور پبلیکیشنز کی خدمات انجام دے رہا ہے،
और कई इंटरनल प्रोजेक्ट्स के अलावा हालिया दिनों में DTTLP के पास AICTE का एक बड़ा प्रोजेक्ट आया जिसमें इंजीनियरिंग की ग्रेजुएशन और डिप्लोमा सतह की किताबों का अंग्रेजी से उर्दू में तर्जुमा किया जा रहा है। 4 सालों की इन किताबों में आज तक हमने 50 से ज़ायद किताबों को तर्जुमा करके AICTE के हवाले किया है और कई किताबों पर तर्जुमा और एडिटिंग का काम फिलवक्त जारी है। उम्मीद है कि एक साल के अंदर हम मज़ीद 150 से ज़ायद किताबों का तर्जुमा कर लेंगे। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में डायरेक्टोरेट ऑफ ट्रांसलेशन स्टडीज, लेक्सिकोग्राफी एंड पब्लिकेशंस DTTLP का क़याम 2016 में हुआ। यूनिवर्सिटी के मैंडेट और अपनी मुफव्विज़ा जिम्मेदारियों के लिहाज से ये यूनिवर्सिटी का एक अहम शोबा है। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का मैंडेट उर्दू ज़बान की तरोीज व इशाअत और रवायती व फासलाती तर्ज से उर्दू मीडियम के ज़रिए आला सतह की तालीम की फराहमी है। यूनिवर्सिटी ज़बान व अदब और रवायती मज़ामीन के अलावा मुख्तलिफ असरी और जदीद मज़ामीन में UG PG से रिसर्च सतह तक के कोर्सेस ऑफ़र करती है। ताहम मुख्तलिफ मज़ामीन के दर्स व तदरीस के सिलसिले में ज़रूरी किताबों की उर्दू में सरे से नायाबी या अदम दस्तयाबी उर्दू मीडियम तालीम की राह में हमेशा से एक बड़ी रुकावट रही है। इसी चैलेंज से निपटने के लिए DTTLP का क़याम अमल में आया था। अपने क़याम के बाद से डायरेक्टोरेट यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफ़र किए जाने वाले मुख्तलिफ पेशा वाराना तकनीकी और वोकेशनल कोर्सेज के लिए मवाद और किताबों की तैयारी से मुतल्लिक जिम्मेदारियां निभा रहा है और बड़ी तादाद में किताबें शाये कर चुका है। ये किताबें डायरेक्टोरेट के सेल काउंटर पर फरोख्त के लिए दस्तयाब हैं। डायरेक्टोरेट की पहली कोशिश होती है कि नागुज़ीर किताबें उर्दू में लिखवाई जाएं। बसूरत दिगर दूसरी ज़बानों में दस्तयाब ज़रूरी किताबों का तर्जुमा उर्दू में कराया जाए। अपनी आमद के बाद इज़्ज़त माब वाइस चांसलर प्रोफेसर सैयद ने डायरेक्टोरेट के दायरे कार को और भी वसी कर दिया है और इसकी कारकर्दगी में मज़ीद इजाफा हुआ है। साल 2022 में यूनिवर्सिटी ने ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE के साथ एक मुफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत किया है। इसके तहत डायरेक्टोरेट को डिग्री और डिप्लोमा सतह की इंजीनियरिंग की किताबों के तर्जुमे की जिम्मेदारी तफवीज़ की गई है। डायरेक्टोरेट ने 1.5 साल की कलील मुद्दत में साल अव्वल और साल दुअम की 54 किताबों का तर्जुमा मुकम्मल कर लिया है। इसी तरह से मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी को इस बात का फ़ख्र हासिल है कि UGC ने भारतीय भाषा समिति के साथ मिलकर उर्दू किताबों की इशाअत और तहरीर कराने का प्रोजेक्ट शुरू किया है और इस प्रोजेक्ट के मरकज़ी नोडल कोऑर्डिनेटर उर्दू ज़बान के लिए हमारी यूनिवर्सिटी के इज़्ज़त-माब वाइस चांसलर प्रोफेसर सैयद साहब हैं और मैं उनके साथ इस प्रोजेक्ट में कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ। इस प्रोजेक्ट के तहत सोशल साइंस और दीगर मैदानों में इल्मी किताबों का ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के तलबा के इस्तेफादे के लिए तहरीर का प्रोजेक्ट जारी है और अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोजेक्ट के आगाज़ के तौर पर ये यहाँ पर 2 रोज़ा वर्कशॉप हो रहा है। उम्मीद है कि ये एक बड़ा कंट्रीब्यूशन रहेगा उर्दू दुनिया में और मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी इस बात पर अल्हम्दुलिल्लाह फ़ख्र का इजहार करती है। जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया IMC टीम जब भी प्रोग्राम होते हैं हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर वो लोग मुआवनत करते हैं, दिल खोल के मुआवनत करते हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और मैं सामीन से ये भी गुजारिश करूँगा कि हमारे यहाँ जो मानू IMC की जो भी पेशकश है मुख्तलिफ तदरीसी कैसेट्स और वीडियोस के हवाले से, गुफ्तगू के हवाले से, तो उनको देखने के लिए आप उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके बाद हम लोग जो सेशन शुरू में जो प्रोग्राम है वो ये है कि अब हम मोमेंटोस की पेशकशी का ये मरहला है। हम मोमेंटोस पेश करके अपने मेहमानों का इस्तकबाल करेंगे।
मैं अपने मोहतरम वाइस चांसलर प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन करूंगा कि वो हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वीसी प्रोफेसर बीजे राव साहब को मोमेंटो पेश करें। इसके बाद वाइस चांसलर साहब ही पेश करेंगे प्रोफेसर सुलेमान सिद्दीकी साहब को मोमेंटो। मोहतरम वाइस चांसलर साहब के हाथों से मोमेंटो पेश किया जाएगा प्रोफेसर सैयद इम्तियाज हसनैन साहब का। इसके बाद डीटीपी के डायरेक्टर प्रोफेसर MKM जफर साहब वाइस चांसलर साहब को मोमेंटो पेश करेंगे। और लिख दीजिए। अब मैं मोहतरम वीसी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो डायरेक्टर साहब को, हमारे MKM जफर साहब को मोमेंटो पेश करें। आपने बहुत मेहनत की है इस वर्कशॉप के हवाले से और प्रोजेक्ट के हवाले से। इसका जी डायरेक्टर साहब, ये गुलदस्ता भी आप पेश करें वाइस चांसलर साहब को प्लीज। ये क्या है? नेक्स्ट सर को बुलाना बीजा राव जी। जी अब हम अपने इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी और हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर बीजे राव साहब से मैं गुजारिश करता हूं कि वो माइक पे तशरीफ लाएं और अपने गिरां कदर ख्यालात से सामईन को मुस्तफीज फरमाएं। सबको आदाब। Want to specially thank my good friend Professor Ainul Hassan Sahab for bringing me here. I also want to thank Professor Sayyid Imtiaz Hasnain Sahab, a brother of my good friend Professor Hasnain, who was the Vice Chancellor, University of Hyderabad earlier. Professor Suleiman Siddiqui Sahab, and the powerhouse of this particular project, Zafar Gulzarji. I think I'm Ali Zafar. Yes, right. Okay. This is a very important topic, so I want to tell about some very fundamental things in this speech. This is a momentous occasion for MANUU to create legacy for future. If you miss this opportunity, you miss the opportunity forever. It is as simple as that. And MANUU has been creating history in India for two reasons. One, MANUU has been a pioneer in human resource development programs in the country. And number two, MANUU has been collaborating with IIT, AICTE, and other big organizations for bridging gaps. पहले नहीं हुआ था ये कभी. So these are big occasions for MANUU. And I just learned that AICTE and MANUU have been collaborating for generating engineering books in Urdu.
And this is again a big moment. As Professor Siddiqui Saab just mentioned, if MANUU can create textbooks in mathematics, physics, chemistry, life sciences, philosophy, aesthetics, astronomy, cosmology, geometry, things of that sort, it will create a history for minority students. Minority students have been deprived of real knowledge for, I would say, centuries. So please use this occasion to create that big gap. Other languages have moved on. All of you know that. But Urdu has been lagging behind in this gap. This is the time. Whichever government stays doesn't matter. This is not the government thing. This is for people. In 1 or 2 or 3 years, if you can fill up this gap and generate beautiful, readable textbooks for minority students, you will generate scholars. If you don't, then I'm very sorry, you will not be able to generate scholars, because you don't mold minds in English language. You mold the minds only in local language, in the way the child thinks. Thinking is in local language. Thinking happens from mother's womb. And local language happens from mother's womb. Truly. So if you really want to germinate some fundamental ideas, some fundamental concepts of knowledge, you need to write in your books, in your language. This is a must. And later English comes over and does all the bells and whistles. English only does bells and whistles. You have understood the concept by now in Urdu or in any other local language. So it is very important for the community sitting here and beyond to identify certain areas and do very good textbooks. Books which are interesting, number one, should not be boring. Books should never be boring. If books are written in a boring style, it's a waste of human energy. Books should be interesting to read. Once you start reading, you should never give up finishing that book. And it should be easy to understand, number two. Should never be tough to understand. It doesn't serve anybody's purpose. If you write a book which is hard to understand, don't write such books. Write easy language, easy concepts, should be easy to follow, and should generate interest in the reader. And don't worry too much about technical words in the beginning. Technical words will evolve very slowly. That's a separate process. So if you do not have exact equivalent in Urdu, doesn't matter. Use English equivalent, as Siddiqui Saab was telling. Mention that English word in English in bracket. Doesn't matter. Idea is important, not the terminology. Idea. If your student can understand theory of relativity reading in Urdu, point is made. Right? So terminology, equations, technical things don't really matter. What matters is whether the idea is conveyed in its real form. Whether the student, child is able to appreciate it, understand it and appreciate it. I think the purpose is served. So don't worry too much about the terminology part. Take as many terminologies you have in Urdu. 10+2 work has happened already. Basic terminology is available, but everything will not be available, I can assure you. There will be a lot of lacunae. Doesn't matter. That will slowly evolve. That's a separate process. Use the English terminology in bracket so that the student knows what he or she is reading. And textbooks have to be written accurately. It's very important. We have to pay attention to accuracy of concepts. I was just reading the guidelines booklet. There are 2 points which are extremely important. One is
establishing networks among institutions, authors, translators, and subject matter experts to collaboratively create, review, and refine textbooks and study materials in Bharatiya Bhasha, including Urdu. Urdu is a Bharatiya Bhasha. So it's a collaborative effort. It's not a single person job. It's a collaborative effort. We have to set up that kind of network. And the other point, number 9, creating a comprehensive repository of scholarly articles, not just trivial articles. Don't write trivial articles. Let's not encourage trivial articles in the process of doing it hurriedly. It should be scholarly articles, research papers, and academic resources in Bharatiya Bhasha to support higher education and research activities. Finally, your material should be a resource material for subsequent knowledge. So it should be original and scholarly. But do remember, there is also room for translation. Technology has improved so much that large language models are enabling fairly good translations, not fully accurate, but fairly good translations. Use wherever possible. Don't discount it. So both the options are available. Write original textbooks on your own, de novo. Wherever possible, one could use even translation methods and then refine it subsequently by human intervention. Both approaches should be used. One will not exclude the other. So I think these are very important points. And one more key point that I observed for author guidelines, the textbooks must cover the topic very well, not superficially. And writers have to dip in and dip out of several textbooks. Nobody can write a textbook without reading other textbooks. Sorry, it doesn't work like that. You have to dip in and dip out of several textbooks to get a feel for how textbooks are presented, how they are written, what is the content coverage, how much to cover, how not to cover. Already templates are already available. We are not writing textbooks for the first time in the world. So make use of already existing legacy literature. So it's a very good expression, dip in and dip out of several different textbooks to cover all the topics they may need. Don't write a textbook which is incomplete. That's a crime. However, its content must be kept up with the current research need and up to date. Contents will evolve, but you can never keep a content incomplete. Keep it complete but up to date. It will change. The language used should be standard yet approachable. Clear, direct, avoiding regional dialects. A very important point. The moment you bring in regional dialects, it becomes very complicated. Use standard language. Regional dialects will obscure clarity. I can tell that about Telugu. Do not use Telugu dialects. Use standard Telugu language if you are translating into Telugu. Similar thing for Urdu. Technical terms should be explained through glossaries and footnotes. So these are all the very important, points that are to be covered when one is writing textbooks. It is a yajna. It is not a simple job. It's a really involved process. One should love doing it. Don't do any textbook writing out of compulsion, simply because government is telling don't write it. Please write it because you are enjoying it. Then only you can write a beautiful textbook. Indian knowledge system is something that has to be brought in. Indian knowledge system, present research components, and other NEP guidelines have to be kept in mind. Integration of standard terminology may be kept in mind for writers. The standard terminology integration is a slow process. It will happen on its own pace. So there are very important guidelines in this booklet. All the writers must read this and must understand it before rushing into writing a book. As I mentioned earlier, when one writes a book,
one must enjoy writing it. And all the classic textbooks that have happened so far in the world have happened out of passion. I can give examples. Holiday Resnick is a beautiful physics book. Feynman series. Feynman series came out of heart, the way physics evolved. These people never wrote books after going through workshops. They wrote because they wanted to write. There's nothing wrong in doing workshops. Nobody is born writer. One can inculcate, one can train oneself. Training is something which is very important. This is the contribution of modern age. You can train yourself into doing many, many things. I was never a believer of that earlier. But when you see the technology, when you see people are training themselves and doing much better than what they are capable of, so training workshops have a very important role in our lives. Although classic writers happened not because of training and workshop, they happened because they wanted to do it. Now the world is such that there are these natural writers who don't need any workshops, who don't need any governmental programs. They do on their own. They are there. They are always a small number. So if you want to do it in a large scale, where in about 2, 3, 4 years, if you want to generate very large number of resources in Urdu, we have to follow this model. This is an artificial model, but it works. It works. So let us follow it and generate as good quality of textbooks as natural writers write it. That should be our goal. So at the end of the day, let us say if somebody is meeting here 10 years, 20 years, 30 years from now, they would refer to this day and say, because of this meeting, 300 types of textbooks in variety of topics were written in Urdu in Ainul Hasan Sahab's Zamana. And that will be the contribution. And that's a legacy that will continue. And large number of scholars will get generated and they will do new things. It will be a huge benefit to the humanity. So please, I want you to internalize this moment. This is a serious moment and a moment that is going to make a very serious mark in the future. And all the writers who are lined up for this project must also feel the purity of that moment when they begin this, because they are actually creating a history. It has never happened in the history so far in India. This is the first time we are doing it in this model. And this is happening in all languages. So it's a very interesting yajna that is happening in the entire country in all languages. It's actually a very, 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 very momentous occasion for the country. I would even share one secret. If we write books well, we will even generate readers. Right now, there are no readers. Our houses are full of books, but there are no readers. Children don't read books these days because they find that maybe there are no interesting books written. So we will generate that resource where they should get interested in reading. I think that will happen. We should generate interest in reading in the young people. That's why we should write undergraduate books. I want to emphasize that this must be done at undergraduate level, because that is the age group where you actually mold the minds, not for postgraduate. By post-graduation, they're already made, good or bad. So if you can write large number of fundamental, foundational books for undergraduate students, I think you are making a serious mark. And if the books are well written, like Feynman series, like Holiday Resnick, like Ferguson, like Bruce Mahan, people read. They develop reading habits. They develop reading habits of hard copy reading, underlining important things and go back and reread. That we have to bring it back. That particular legacy, that habit,
We should bring it back. And writing books, textbooks, has that opportunity of creating great readership. Right now, there is no great readership. People read only on mobiles. What a waste of life. So there are multiple advantages of writing good books. I just touched upon a few of them. And if we can do this properly, in few years from now, we would have created history, number one. We would have generated very important legacy resources for future. And most importantly, we would have created an opportunity for our youngsters to refine themselves through reading these books. And if we can do it very well in sciences, STEM areas, because future is largely dependent on STEM areas, the way things are happening. So unfairly, I'm emphasizing on STEM areas. Unfairly, fairness demand that we should do everything that is beautiful. But unfairly, I would emphasize that let's do it in STEM areas very, very well. Then I think we would have impacted the future. And Urdu is at that sweet spot now. Urdu is such a language in the country where a lot of things have to be done, number one. And you have this opportunity of doing it, importantly. And this will have a very significant impact for the future for the country and probably for the world. Probably for the world if you think properly. So I want you to internalize the heaviness of this process, the heaviness as well as the beauty of this process. All of us. I am overemphasizing in Urdu because the gaps are very large in Urdu resources. Other languages have moved on. So please, it is collectively our responsibility to fill up those gaps and become on par. And then you will see that a few years from now, you will have very deep scholarships coming up. And then other problems will mitigate themselves. So my request is to pay attention to this big chapter that is opening up for MANUU. And I want to congratulate Ainul Hassan Sahab for taking up this leadership role. And I see he's so passionate about it. He's very quiet. He's observing. And he's looking at how other languages are doing. And he's wondering how to make up this gap in Urdu. I think that is what is worrying him. How to bridge this gap. And by the passion with which you are moving, I'm sure this will happen. And I'm sure your stakeholders here will help you. And the whole country is with you in this, actually. That is the blessing. For regional languages, only regions are involved. For you, a whole country is involved. So I think move on with it. We help you. And I think great things are likely to happen in this mission. Thank you very much. और अब माशाल्लाह उर्दू ज़बान जो है यूएन की भी ज़बान बन रही है, ऐसी खबर आई है, बहुत खुशाइंद है। आपने सर मादरी ज़बान की अहमियत पर रोशनी डाली, सहल बयानी और तरसील की अहमियत पर रोशनी डाली, और बीबीएस के गाइडलाइंस के हवाले से आपने मुख्तलिफ निकात पर रोशनी डाली है। बहुत अच्छी तरह से हम लोगों को मुफीद मशवरों से नवाजा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। अब मैं हमारे हरदिल अजीज इज्जत माब वाइस चांसलर प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन साहब से मुअद्दबाना गुजारिश करता हूं कि आप अपना सदारती खिताब पेश करें। हाँ, बोलूँगा। बेनाम खुदावंद जान व खिरत के बरतर जिदंदीश बर नगजरत। प्रोफेसर विजय राव, प्रोफेसर सुलेमान सिद्दीकी साहब, प्रोफेसर इम्तियाज हसनैन साहब, प्रोफेसर खालिद मुबशिर साहब, डॉक्टर असलम परवेज, host of dignitaries, friends, colleagues, girls and boys, ladies and gentlemen.
I think the crux of the story you have already heard. Nothing to add, but yes, कुछ तो कहिए कि लोग कहते हैं. So therefore I have to add a few words. You see, this is galaxy of scholars, and I'm sure, you see, they are all responsible people. Once Nizamul Mulk Tusi, while writing Chahar Maqala, said कि मन बदतर शायर पीर नदी दे. मैंने सबसे बुरा जो देखा है वो बूढ़े शायर को देखा. But now Professor B.J. Rao has turned the table. He's saying that old is gold. So this is how you see, I believe that, okay, because it's a question of generations, in fact. When you will add something, you will be remembered for years together. And then generation will come and add so many things. This is not just, the last word. You can't say that, okay, whatever I have written, whatever I have spoken, that becomes the last word. Last word, there is nothing like last word. But हमारी मजबूरी क्या है? थोड़ा सा देखना पड़ेगा उसमें. एक बारीक सी लाइन है. कभी भी एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग अपील नहीं करती है. एब्स्ट्रैक्ट शायरी भी अपील नहीं करती. डायरेक्ट when you are writing गजल ना, गजल महबूब को डायरेक्ट कहो. तुम्हारे लबो रुखसार, तुम्हारी जुल्फें, तुम्हारा अंदाज, you see all these things. Not that in third person if you say, okay, मेरे महबूब का अंदाज, and then वो उसको क्या पता कौन सा महबूब है. See what is happening. You have to have a direct approach. हम क्या करते हैं? आप बहुत तालियां बजाई आपने मुगल आजम के डायलॉग पर. ये शमशीर जिसने बड़े बड़े सूरमाओं के घमंड तोड़े हैं, महाफिज है न सिर्फ अनारकली बल्कि उन तमाम मोहब्बत करने वालों की जिन्हें अकबर की गुलामी मंजूर नहीं. तो ये शमशीर जिसने बड़े बड़े सूरमाओं के घमंड तोड़े. आपने क्या किया? This is how you see, you should be very careful while writing text. You see, should be up to the target. That's how Professor Rao is suggesting कि उसको भी interest आए कि ये हमारे लिए है. It's not for someone else, that person. कभी-कभी इन्हीं writings में there are certain things to be added. ऐसा नहीं है कि वहां पर आप बिल्कुल थियरी पर आप चले जाएं. क्या होता है? Then you create interest. And I agree with Professor Imtiaz Hasnain also. Professor Rao also endorsed it, and Professor Siddiqui, that you create interest. Unless you create interest, nobody is going to read it. And a book is property of readers. Leave it to the readers. Don't suggest that, okay, I have written this and then you read it. No, nothing. This will not happen, you see. A student is drawn to the text. That look, here is a beautiful text, you see, one can understand. Okay. Then you see, father will pass on to the son and daughter. I will look up, and this is how you see, I read, I tell you, Ismail Merethi wrote Urdu की पहली किताब, दूसरी किताब, तीसरी किताब, चौथी किताब, पांचवी किताब, छठी किताब. And how he created interest. बिल्ली के बारे में लिखा. बिल्ली क्या है? असलम की बिल्ली को मैं करता हूं प्यार. साफ है, सुथरी है, बड़ी है खिलाड़. गोद में लेता हूं तो क्या नर्म है. रूई के मानिंद गाला गर्म है. You see all these things, and then we remember by heart. You see, हमारे दादा ने पढ़ा था और हम भी पढ़ा. That's because this is we carry forward the legacy. Reading is also, travels to generations.
آپ کے والد کی کتابیں آپ کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں؟ پڑھیں گے, بٹ آپ اس کو پڑھیں گے تو آج کی دنیا میں پڑھ رہے ہیں تو اس کو ذرا سا آپ نئے انداز سے پڑھیں گے. آپ یہ نہ کہہ دیں کہ مون از آلسو اسٹار. آج کی دنیا لکھا گیا تھا کیا آپ نے کہا ہفت اختر, تو اس میں آپ نے ایڈ کر دیا ماہ کو بھی, مہر کو بھی کیا, وہ ماہ کو بھی ایڈ کر دیا, which is wrong. ابھی پرانی کتابیں میں دیکھیں گے آپ تو پلانٹس کے بارے میں بھی آپ نے 9 سپیر کا, لیکن 8 ہی پلانٹ ہے. آئی تھنک سائنٹسٹ ول ڈیفینیٹلی, کاسمولوجسٹ ول correct me. So these things are happening and generations will keep on adding. What I am saying کہ یہ جو ہارٹ ٹو ہارٹ ٹرانسفر ہو رہا ہے یہ بھی ایک علم ہے اور انہی بکس سے ٹرانسفر ہوگا. اب ریویلیشن نہیں ہوگا. Nothing will reveal on anybody. Now یہ ٹرانسفارمیشن ہونا بہت ضروری ہے and that depends upon your writing. How do you write? How do you explain? How do you react? And before reacting, you have to prepare questions for yourself. It's not that you are not questioning, because you always perceive as if you see someone will question. You see, when you give something to read, and question will come. So you face volley of questions. Then you can say that, okay, because I have tested this, therefore I am passing on to other generation. یہ آپ کا موٹو ہونا چاہیے اس میں. Anyway, I'm not here to really, all these experts, and you are great people here around from our university and from other universities also, all these people. But last but not the least, in fact, but I'm a poet and I can't escape poetry. So I would say کہ قلم میں اپنے جو رنگ شباب رکھتے ہیں, قلم میں اپنے جو رنگ شباب رکھتے ہیں, سوال ہونے سے پہلے جواب رکھتے ہیں. مگر وہ لوگ جو مکتب میں دیر سے پہنچے, گھڑی کلائی کی اب تک خراب رکھتے ہیں. مگر وہ لوگ جو مکتب میں دیر سے پہنچے, گھڑی کلائی کی اب تک خراب رکھتے ہیں. And Professor Rao talked about this culture, because you are not just confined to one state or one city. It's for global. It should have global appeal. So this is also you spread this culture also. جو ہم نے اپنے پاس رکھا ہے اس کو دوسروں کو دیجیے. ہمارا کلچر کیا ہے بتا رہی ہے یہ تہذیب شیروانی کی, بتا رہی ہے یہ تہذیب شیروانی کی, جہاں پہ دل ہے وہیں پر گلاب رکھتے ہیں. تھینک یو سو مچ. بہت خوبصورت انداز, ہمیشہ سر کا انداز خوبصورت ہی رہتا ہے, اور اس وقت بھی آپ لوگوں نے دیکھا آپ نے بہت بصیرت افروز گفتگو فرمائی ہے. اس کے بعد گلزار صاحب کو بلائیے. اس کے بعد میں ڈائریکٹوریٹ آف ٹرانسلیشن کے ہمارے رفیق کار ڈاکٹر ظفر گلزار صاحب سے میں التماس کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ہدیہ تشکر پیش کریں. وہ باہر ہیں, شاید وہ چند لمحوں میں تشریف لا رہے ہیں. ہاں, آپ تمام شرکا کو یہ پتا ہے کہ بی بی ایس کے نوڈل آفیسر ہمارے وائس چانسلر عزت مآب پروفیسر سید عین الحسن صاحب ہیں, اور یہاں کے اردو کے لیے کوآرڈینیٹر DTTLP کے ہمارے ڈائریکٹر پروفیسر MKM ظفر صاحب ہیں. تو
یہ جو لکھنے کا کام ہو رہا ہے اوریجنل رائٹنگ کے لیے، تو اس کے ساتھ ساتھ انفراسٹرکچر بھی کریٹ کرنے کا کام چل رہا ہے، اور بھارتیہ بھاشا سمیتی کے لیے آفس یہاں کریٹ کیا گیا ہے جو ڈیکن اسٹڈیز کی بلڈنگ میں ہاؤسڈ ہے. تو یہ کھانا کھانے سے پہلے ہم لوگ جو بھی چل سکیں اس کا افتتاح ہونا ہے ہمارے عزت مآب وائس چانسلر کے ہاتھوں. تو میں آپ سے التماس کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ جو لوگ بھی چل سکتے ہیں چلیں. تو ہاں، سر نے یہ فرمایا کہ اپنے جو مہمان خصوصی ہیں ہمارے اس وقت حیدرآباد سینٹرل یونیورسٹی کے وائس چانسلر جناب پروفیسر بی جے راؤ، ان کے ہاتھوں اس کا افتتاح عمل میں آئے گا. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ جو بھی چل سکتے ہیں وہاں چلیں گے اور اس میں آپ شامل رہیں گے اس تقریب میں. اور اب میں ہمارے رفیق کار ڈاکٹر ظفر گلزار صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ ہدیہ تشکر پیش کریں. السلام علیکم. اچانک مجھے یہ ذمہ داری سونپ دی گئی ہے، میری لغزشوں کو معاف فرمائیے گا. آج جیسا کہ آپ سب لوگ پچھلے 2 گھنٹے سے تقریباً دیکھ رہے ہیں کہ یہ شاندار پروگرام یہاں انعقاد کیا گیا ہے، جس کی سرپرستی روح رواں سب کچھ ہمارے ہر دل عزیز وائس چانسلر پروفیسر سید عین الحسن صاحب ہیں، اور ان کے بعد میں پھر ہمارے ڈائریکٹر پروفیسر محمد ظفر صاحب موجود ہیں آپ کے سامنے. آج کے اس پروگرام میں ہمارے چیف گیسٹ رہے پروفیسر بی جے راؤ، آنریبل وائس چانسلر سینٹرل یونیورسٹی آف حیدرآباد، ڈاکٹر ارچنا ٹھاکر جوائنٹ سیکرٹری یو جی سی. ان کو آن لائن جڑنا تھا لیکن وہ کسی مصروفیت کی دوسری میٹنگ میں ہونے کی وجہ سے یہاں شامل نہیں ہو پائی. میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے وائس چانسلر صاحب بی جے راؤ سر اور ارچنا ٹھاکر صاحبہ کا. آج کے ہمارے اس سیشن کے گیسٹ آف آنرز رہے پروفیسر سلیمان صدیقی سر، ہمارے بانی رجسٹرار، میں ان کا بھی دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. پروفیسر سید امتیاز حسنین ابھی پیچھے ہمارے پاس آزاد چیئر پر پروفیسر آزاد چیئر تھے، میں ان کا بھی دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. ان کے علاوہ میرے سامنے بہت سارے مہمان یہاں موجود ہیں، سب کا فردن نام لینا تھوڑا سا مشکل ہوگا چونکہ اچانک مجھے ذمہ داری سونپی گئی ہے. پھر بھی میں پروفیسر اے آر فتیحی صاحب یہاں موجود ہیں ہمارے بیچ میں، پروفیسر محمود صدیقی صاحب موجود ہیں، پروفیسر شگفتہ شاہین ابھی تھوڑی دیر پہلے کسی کام سے گئی ہیں، پروفیسر محمود علی گڑھ صاحب علی گڑھ سے یہاں موجود ہیں ہمارے سامنے، پروفیسر تبریز احمد صاحب موجود ہیں اسکول آف لاء، ڈین اسکول آف لاء، پروفیسر فرحت احسان صاحب حسن صاحب یہاں موجود ہیں. میں آپ سب کا دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں. پروفیسر عزیز بانو صاحبہ موجود ہیں، پروفیسر شاہدہ صاحبہ موجود ہیں، پروفیسر فریدہ صدیقی صاحبہ موجود ہیں، پروفیسر علیم بادشاہ موجود ہیں، پروفیسر سلمان صاحب موجود ہیں، پروفیسر مقبول صاحب موجود ہیں، پروفیسر بدی الدین صاحب موجود ہیں، پروفیسر سلمہ صدیقی صاحبہ موجود ہیں، پروفیسر رحمت اللہ صاحب موجود ہیں ہمارے فارمر رجسٹرار. میں آپ سب کا فردن دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. پروفیسر نجم الحسن صاحب بھی موجود ہیں، میں آپ سبھی کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. فی الحال ہم لوگ یہاں سے بی بی ایس کا ایک سینٹرل آفس بنایا گیا، اس کے افتتاح کے لیے ہم لوگ چلیں گے یہاں سے، اس ڈیکن اسٹڈی سینٹر چلیں گے یہاں سے ہم لوگ، اور اس کے بعد پھر لنچ پر آپ سب لوگ ساتھ میں رہیں گے. میں آپ سبھی کا دل کی گہرائیوں سے ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ حافظ. ایک منٹ ذرا آپ لوگ تشریف رکھیں، میں اس میں ذرا اضافہ کر دوں. ہمارے بہت سارے احباب جو ہیں رہتے ہیں، تو میں ہمارے جو دیگر رفقائے کار ہیں جو ہمارے ڈائریکٹوریٹ سے تعلق رکھتے ہیں، دوسرے شعبے جات سے ہیں، اسٹیٹ سیکشن کے لوگ ہیں، سی آئی ٹی کے لوگ ہیں، آئی ایم سی سے جو لوگ ہیں، انجینئرنگ سیکشن کے لوگ ہیں، ان سب کا بہت تعاون رہا ہے اس پروگرام کو آرگنائز کرنے میں. اور کسی کا نام چھوٹ بھی سکتا ہے، کسی سیکشن کا، کسی فرد کا، میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. میں سب کا فردن شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ہمارے رفیق کار ڈاکٹر ظفر گلزار کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں.
اور ہم لوگ لنچ کے لیے چلیں گے، لیکن لنچ سے پہلے کے لیے میں نے جو اناؤنسمنٹ کیا تھا کہ افتتاح عمل میں آئے گا BBS دفتر کا، تو آپ لوگ برائے مہربانی تشریف لے چلیں۔ دیجیے کیونکہ کھڑے ہو کے ہی ہم لوگ اس کو، تو IMC کی ٹیم سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی آپ پیش کر دیں، اس کے بعد ہم لوگ اس ہال سے نکلیں گے۔ پلیز اپنی اپنی جگہ پہ برائے مہربانی آپ تشریف رکھیں۔ जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। شکریہ، سب کا بہت بہت شکریہ۔